La noche en que nos dijeron que nos fuéramos mi hermana no loro. Así lo supe. Era grave. Emma había lorado antes cuando. Nuestra madre murió cuando nos mudamos a nuestra casa. Tercera casa de cagaida, cuando su pero lego. Se lo levaron porque no esi permission mascotas. Pero esa noche cuando nuestro padre adoptivo. Se paro en la puerta y dijo, estás. Tien edad sufficient para darse cuenta. Ella simplemente. Dobló su ropa, en una mochila y. Mi espero. Yo tenía 17 años. Ella tenía 15. Técnicamente, no tenían permitido hacerlo. Y que nos antes de mi cumpleaños pero. La interrupción temporal de la colocación es una. Phrase que usan los adultos cuando quieren dobla. Reglas sin romperlas. Estabamos. Se dieron 2 horas. No gritar no. Disculpas solo distancia. Nos fuimos con. Una bolsa de lona para cada uno y $42 entre los dos. Caminamos hasta que se acabaron las luces de la calle. Emma me siguió el paso. ¿Dónde estamos? ¿Te vas? Preguntó en voz baja. No lo sé. On. Eso no era del todo cierto. Yo lo sabía. No íbamos un refugio. Ese han separado antes. Una vez que entra. Ese sistema por separado, es difícil de conseguir. Juntos de nuevo. Eso no había asuster. De nuevo. La idea surgió de un boletín. Tabla. 3 días después de dormir en un antiguo refugio para picnic junto al río y. Racionando la comida de las gasolineras, encontré una. Aviso de liquidación de propiedad del condado pagado con cinta adhesiva. Dentro de la oficina de correos. El condado era. Subasta de edificios municipales abandonados. Edificios. La mayoría de los listados eran reliquias. Estructuras demasiado caras de mantener. Una frase me llamó la atención. Ex participant de Breyer. Subestación del condado y instalación de almacenamiento. Puja mínima $6. Había un negro y. Foto blanca adjunta. Un pequeño ladrillo. Edificio, ventanas enrajadas, un letrero descolorido. Que una vez así lea sheriff. ¿Eso es una cárcel? Emma preguntó. París que sí. ¿Por qué es así? $6? ¿Por qué nadie lo quiere? El anuncio. Explicó que la subestación había sido. Cerrado durante más de una década. Estructural. Se necesitaban reparaciones. La plumeria estaba. Obsoleto. Sin utilidades activas. No. Permisos comerciales. En otras palabras. Responsabilidad. Pero six algo más. Muros de ladrillo grueso. Puertas de acero. Seguridad. Barras. Ventanas reforzadas. Un edificio. Diseñado para retener a las personas o mantenerlas. Saca las cosas. No teníamos $6 para desperdiciar. Pero no teníamos una mejor opción. Tampoco. 2 días después, me per dentro del. Oficina del secretario del condado con 6 ergadas. Billets de $1 en mi mano. El dependiente miró. Por encima de sus gafas me miró. En teens, ¿esto no es habitable? Sí, señora. Lo es. Tu propio cívico. No puedes operar un negocio. Sin rezonification. Entendido. Tien. Celdas de detención. Lo imagine. Hizo una pausa. ¿Por qué quería un niño una cárcel vieja? No respondió directamente. ¿Por qué es? Solita. Seo los documentos. El eco del seo sono más fuerte que eso. Debería haberlo hecho. Felicidades di Joella. Secamente. Ahora eres el dueño del viejo Breyer. Subestación. El edificio estaba situado en el borde de la ciudad cerca de un terreno de gravollón. Más del cubierto de maleza. De cerca parecía. Peor que en la foto. Ladrillo rojo oscurecido. Con el tiempo. Ventanas reforzadas con grueso. Barras de acero. La puerta principal era sólida. Metal abolado, pero intacto. El letrero. Encima colgaba torcido. Las letras se habían desvanecido. Casi por completo. Emma estaba a mi lado. Esto de un poco de miedo. Es resistant. Eso no es lo que dije. Desbloqueé el. Puerta principal. Las bisagras crujeron. Dentro. El air olía rancio pero no apodrido. El polvo lo cubría todo. La recepción.
El escritorio seguía atornillado al suelo. Viejo. Los carteles de se busca estaban enrolados en el tablón de anuncios. Tablero. Un pasillo conduce de vuelta hacia el área de espera. Caminamos lentamente. Las celdas de detención eran exactamente lo que uno esperaría. Esperar. Tres pequeñas habitaciones de hormigón con barras de acero y puertas con cerraduras pesadas. Un estrecho corredor los separaba. En al fondo, una puerta reforzada conducía a lo que antes había sido una sala de pruebas. Emma se abrazó a sí misma. No creo que vivamos en una celda, ¿verdad? No. Entré en una de las celdas. Piso de hormigón, paredes de hormigón uno. Una pequeña ventana, enrejada, cerca del techo. Frío fuerte. Este lugar fue construido para sobrevivir a los disturbios tormentas forzadas. Entrada. Ella levantó una ceja. ¿Tú? ¿Planeando disturbios? Estoy planeando. Invierno. Eso cambió su expresión. Nosotros. Explora el resto del edificio. Había una pequeña oficina en la parte delantera dos. Los escritorios están adentro. Hay un cuarto de almacenamiento en la parte trasera. Una estrecha escalera que conduce hacia abajo. Una. Nivel del sótano. El sótano sorprendió. No era solo almacenamiento. Había arreglado. Vigas de support, un antiguo support de generator. Y algo más. Una habitación secundaria. Con puerta de acero reforzado. No es una celda, no una oficina, con una puerta tipo bóveda. El mango era pesado, circular, industrial. Lo probe. Bloqueado. Emma. Lo mayor fijamente. ¿Qué crees que hay en él? Hay algo ahí. No lo sé. Quizás nada. Tal vez. Pero el hecho de que existiera. Significaba algo. Subestaciones de pueblos pequeños. Normalmente no tenía salas de bóveda. Una nota mental. Primero lo primero nosotros. Necesitaba que el edificio fuera funcional. El suministro eléctrico había sido cortado hacia años. Al día siguiente fui caminando a la oficina de servicios públicos. Mañana. El empleado me reconoció. ¿Hablas en serio sobre ese cárcel? Sí, señora. Suspiro. Necesitará un seguro. Inspección. 2 días después, un inspector. Camino con un portapapeles. No miré. Eso ayudó. Estructura. Salido dijo finalmente. De ser comparable al de los ladrillos. El tejado necesita reparaciones, pero aguantará. El cableado está obsoleto, pero no es peligroso. La fontanería es otra historia. Tiene solución. Todo tiene solución. Al final esta semana, nos restablecieron la luz. Luces. Perpetuo dentro de la vieja cárcel para él. Primera vez en años. No es esencia. Y no dormido. Se siente despierto. No lo hicimos. Dormir en las células. En cambio limpiamos. Salió de la oficina principal y la convirtió en nuestro espacio vital. Arrastramos escritorios viejos. Apart, limpie los pisos y frot el polvo. Cada superficie. El área de retención se convirtió en almacenamiento, una celda para herramientas, una para suministros, uno vacío. El sótano se convirtió. Mi enfoque. Encontré un generator viejo en un después y lo transporto de vuelta paisa por paisa. La install en el support. Abajo. Tender en líneas de extensión. Con cuidado. Si la red fallera tendríamos. MSE encargo de la limpieza de la planta de arriba. Para la segunda semana, el edificio es esencia. Menos como una cárcel y más como una fortaleza. Las paredes de ladrillo conservaban el calor. Mejor de lo que esperaba. El burrito. Ventanas, antes inquietantes, ahora se sienten. Protector. La gente del pueblo lo notó. Uno. Por la tarde, 2 adolescentes paran caminando y sonalo. Esos son los chicos de la cárcel. Uno. De ellos dijeron, Emma lo oyó. Ella no. Reaccionar. Más tarde esa noche ella preguntó, ¿Hacer? ¿Crees que tienen razón sobre eso? ¿Eran raros? Compramos una cárcel por $6. Ella sonrió con suficiencia. Justo.
La verdadera pregunta no era. Si era raro. Era si era raro. Funcionaria. A finales de octubre, el primero. La ola de frío llegó temprano. Temperaturas. Se cayó durante la noche. Celemos las gritas. Alrededor de las ventanas con espuma aislante. Instala una estufa de lina en la antigua. Área de reservas utilizando el existente. Conducto de ventilación. La propagación del calor. Lenta pero uniformemente. Las células conservan el calor. Como cajas aisladas. Mi per en el. Una noche en el pasillo, escuchando el viento. Golpeó el exterior de ladrillo. En el interior fue. Firme salido. MSE unió a mí. ¿Tú? ¿Crees que durara todo el invierno? Miró por el pasillo hacia las puertas de acero. Pisos de hormigón, ladrillo lo suficientemente grueso como para detener las balas. Si dije en voz baja. Yo, creo que sí. Ella ese apoyo contra él. El muro y la bóveda. No lo había olvidado. La puerta de la bóveda del sótano seguía allí. Pasado bloqueado inexplicable. Cuanto más yo. Pensándolo bien, menos sentido tiene. Hecho. Las subestaciones de pueblos pequeños no lo hicieron. Almacenar oro o secretos federales, entonces ¿por qué? Construir una bóveda reforzada? 3 semanas después. Al mudarme, finalmente decidí encontrar. Afuera. Traja un juego de leves y. Linterna abajo. Emma la siguió. ¿Estás seguro? No, pero no había dar marca atrás. El mecanismo de cierre de las puertas de la bóveda no estaba. Electrónico. Era mecánico. Viejo. Escuela. Quite el panel exterior. Con cuidado. Dentro había un oxidado pero. Sistema de varilla de bloqueo intacto. Se necesitaron 2 horas, pero finalmente algo cambió. Un sordo clic metálico resonó en el sótano. Emma contuvo la respiración. Yo. Agarró el mango circular y giro. Lentamente. La puerta de la bóveda se abrió con un crujido. El aire frío salió flotando. El has de mí. La linterna penetró en la oscuridad. Al principio. Bastantes luego cajas luego. Algo más. En hay armas, en hay dinero en efectivo. No son archivos de peribas antiguas algo. Más grande algo que no esperábamos. Ese fue el momento en que todo. Cambiado. La puerta de la bóveda se abrió solo. A mitad de camino al principio. El óxido resistió. Bisagras, metal rozando contra metal. Como si no quisiera ser molestado. Apoy mi peso en ella y la puerta. Finalmente sitio con un sonido bajo y hueco. Un gemido que resonó por todo el sótano. Salió aire frío. No del tipo viciado. Lo que cabría esperar de una habitación celada. Limpia. Seco diseñado. Emma se acercó. Linterna en mano. ¿Qué es eso? El. Viga cortada a través de filas de estanterías metálicas. Atornillado a las paredes de hormigón. De madera. Cajas apiladas ordenadamente. Almacenamiento de plástico. Tambores etiquetados y con marcador descolorido. No fue un almacenamiento aleatorio. Esto estaba planeado. Entré. El suelo estaba selado. Hormigón. El techo reforzado con. Vigas transversales gruesas. Dos grandes ventilación. Los conductos subían y salían a través del muro de cimentación. Esto no era una bóveda para objetos de valor. Era un bunker. Emma se mudó. A mi lado, iluminando con su luz un caja. En su interior había cajas de emergencia seladas. Pequeñas duraciones, no productos enlatados caducados. Suministros de almacenamiento a largo plazo. Otro. La caja contenía pastillas purificadoras de agua. Y botiquines médicos. Un tercero contenía radios portables todavía envueltos en plástico. Lo trague. Esto era un refugio de emergencia dije en voz baja. Para quien lo necesitara. A lo largo del. En la pared del fondo había un armario de acero. Lo abrí. Dentro había carpetas etiquetadas como condado. Respuesta de emergencia, 1994. Voltiuno. Abierto. La subestación había sido designada como sitio de defensa civil de reserva durante
Fuertes tormentas invernales y fallas en la red eléctrica. Hace décadas. Se abasteció discretamente. Se mantuvo ocasionalmente y luego se olvidó. Cuando los presupuestos cambiaron y los más nuevos. Se construyeron las instalaciones. La bóveda no estaba. Para los prisioneros. Era por supervivencia. Emma. Se quedaron mirando los estantes. Entonces compramos uno. Cárcel. No digue lentamente. Compramos una. Refugio. Y de repente todo ese hizo. Sentido. Las paredes reforzadas. El. Support del generator. Los conductos de ventilación. El edificio no solo era fuerte. Diseñado para sobrevivir a un desastre. No lo hicimos. Dígaselo a cualquiera de inmediato. No porque nosotros. Queríamos ocultarlo, pero porque lo necesitábamos. Para entenderlo primero. Durante los próximos. Esta semana hicimos un inventario de todo lo que había en el. Bóveda. Comidas liofilizadas mantas. Envasado al vacío en plástico portátil. Calentadores de propano, suministros médicos todavía. Linternas utilizables que funcionan con baterías y en. La parte trasera, cubierta con una lona pesada. Algo aún más valioso un gran. Tank de agua industrial conectado a un. Sistema de bomba manual conectado a un. Sistema subterráneo. Gyre la manivela. El agua fluya, limpia, fría, almacenada. Emma. Me miró con los ojos muy abiertos. Podemos. Sobrevivir a cualquier cosa aquí dentro. Eso fue un. Exageración. El exterior de ladrillo. Aislado contra el viento. Las celdas. Funcionaban como habitaciones compartimentadas. La bóveda del sótano contenía mesista. Suministros. El support del generator significaba que nosotros podría suministrar energía a los servicios esenciales incluso si la red eléctrica falla. Fracaso. El pueblo había subestado lo que pensaron que era una desventaja pero no lo era. Era infraestructura. Noviembre. Luego con nevadas tempranas. Al principio. Fue ligero, luego pesado, luego implacable. La primera gran ventisca luego hace 3 semanas. Antes de Navidad. Las ráfagas de viento se mantuvieron atraves. Briar Hollow, derribando ramas de árboles. Y rompiendo viejos cables de alta tensión. Las luces. Perpetuó una vez dentro de la cárcel luego. Salió. El silencio que siguió fue gruesa. Emma me miró. Yo no. Pánico. Vaya las escaleras y en peace. El generator. Cobró vida con un rugido. Las vibrations se mantienen constantes a través del hormigón. Piso. Las luces volvieron a encenderse en la parte delantera. Oficina. El ventilador del calefactor se encendió. El edificio permaneció sólido. Afuera el. La tormenta se intensificó. La nieve se amontonó contra. Puertas. El viento azotaba las paredes de ladrillo. Por dentro, era estable. Selemos el. Entrada principal con aislamiento de espuma. Tierras y reforzaron los huecos inferiores. Con sacos de harina de la bóveda. Horas. Paso. Luego vino el golpe. Fuerte. Rápido. Abrí el frente reforzado. Puerta con cautela. 2 personas estaban de pie. Afuera, rostros rojos por el frío. El dueño de la tienda de comestibles y su esposa. Powers. Por todas partes dijo, el aliento era visible. En el air. Nuestro horno es avirio. Tú tienes. Calor. Mi hizo un lado. Sí. Se hicieron un lado. Adentro, los ojos se abrieron ligeramente ante el. Calor. Para la medianoche, 3 familias más. Habían legado. La noticia se extendió rápidamente en pequeños grupos. Pueblos. El centro comunitario había perdido. El calor se congeló por completo. Las tuberías se congelaron. La escuela primaria estaba cerrada y sin energía. La vieja cárcel, el lugar. Todos bromeaban sobre eso. Era el único. Estructura con paredes reforzadas respaldo. Potencia y aislamiento lo suficientemente grueso como para conservar el calor. No dudemos. Las celdas se convirtieron en dormitorios, cada una de ellas.
Ferredo con mantas de la boveda. El área de reservas se convirtió en una calefacción comunitaria. Espacio con la estufa de lina encendida. Constantemente. La boveda del sótano se convirtió. Distribución de suministros. Emma organizó la comida. Racionamiento con sorprendente autoridad. Sincronización del generator gestionada, combustible. Consumo, flujo de ventilación. El edificio lo manejó. Fue construido para. Eso. Al tercer día de la ventisca nosotros. Alojaban a 12 personas, luego a 18 luego. 24. En un momento dado. Alguien rió suavemente. Y dijo, nunca pensé que estaría agradecido. Estar sentado en una celda de la cárcel. Nadia. No estuvo de acuerdo. Las paredes de ladrillo absorbieron la furia de la tormenta. Las barras de acero que una vez. Simbolizado confinamiento ahora simbolizado. Protección. Durante 9 días, la tormenta arrició. Los equipos de la compañía eléctrica no pudieron llegar al exterior. Carreteras. Montones de nieve sepultaron vehículos. Las temperaturas bajaron de cero. En el interior. La antigua cárcel se mantuvo por encima de los 60 degrees. No. Uno se congeló. Ninguna tubería reventó. Nadie fue. Hambriento. Cuando finalmente estalló la tormenta la luz del sol se reflejaba en kilómetros de blanco. Las puertas de la cárcel se abrieron. No como una reliquia abandonada, pero como el corazón de la pueblo. Después de que se despedran las carreteras se restableció la energía. Regresó algo cambio. La burla. Se acabó. Y nadie nos llamaba. Nadie señaló. En cambio la gente mostró. Arriba con gratitud. Un contratistadano. Ralas de aislamiento para ayudarnos a mejorar el techo. Un mecánico ofreció un generator de repuesto. Parties. El alcalde visitó personalmente. Yo. No me di cuenta de que la vieja subestación todavía tenía intactos sus suministros de defensa civil. Admitió. Nosotros tampoco respondí. El ascensió lentamente. Salvaste vidas. Yo. Nego con la cabeza. El edificio lo hizo. Pero. Eso no era del todo cierto. El edificio. Era potencial. Lo activamos. Primavera. Luego. La nieve se derritió. La hierba volvió a crecer alrededor. El antiguo estanque de banderas. No abandonemos el cárcel. La mejoramos. Oficialmente. Registró el edificio como voluntario. Refugio de emergencia en asociación con el pueblo. La boveda del sótano era reabastecido y actualizado. El generator. El sistema se actualizó con un secundario. Línea de combustible. Repintamos el exterior. Molduras de ladrillo, limpiadas del antiguo sheriff. Letrero, y lo reemplace con algo nuevo. Casa de acogida comunitaria, de Briar Hollow. Las barras de acero permanecieron, pero ahora ellas. Representaba la fuerza, no el castigo. Emma estuvo a mi lado el día que colgamos el nuevo letrero. ¿Recuerdan cuando dijeron que nosotros estábamos locos? Preguntó ella. Sí, supongo que sí. Llegamos temprano. Sonre. La verdad era. Sencillo. No compramos una cárcel por $6. Porque era genial. Lo compramos. Porque era salido. Porque Nadia. Otros vieron valor en ello. Porque cuando. Te hanacado suficientes visas. Comenzar a buscar estructuras que no pueden ser empujado. Ese edificio cambio. A nosotros. Nos obligó a asumir la responsabilidad. Planificar literar. Se convertir en dos. Adolescentes desplazados a algo más. Las bases de maquillaje no siempre son bonitas. A veces son de ladrillo y acero y barras, pero si resisten durante la tormenta. Eso es lo que importa. La vieja cárcel todavía se encuentra en las afueras de la ciudad. Desde el por fuera se ve casi igual, pero por dentro es diferente. Vivo preparado. Respetado, y por primera vez en nuestro vidas. Vivamos en un lugar que nadie pueda. Nos obligan a salir. Eso es lo que construyeron $6.